Hello everyone, welcome to my channel Basic Mathematics. Friends, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ಎ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ಬಿ, ನಾನು ಎರಡು ಕ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಅರಾಬಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ 7 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೈಟ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್. These alphabets are I, V, X, L, C, D and M. These are also called the basic symbols of the Roman numerals. ಅಂದರೆ ನಾವು 7 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಐ, ವಿ, ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಅಂತ. ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಐ ಮೀನ್ಸ್ 1, ವಿ ಅಂತಂದರೆ 5, ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 10, ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 50, ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ 100, ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ 500, ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ 1000. ಈ ರೋಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ 0 ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೋಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 0. ರೋಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ 0 ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್? ಸಿ, ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ರೂಲ್ 1, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೋಮನ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಐ ದೆನ್ 1 plus 1 equal to 2. If I write 3 times I equal to, we have to add 3 times 1 plus 1 plus 1 equal to 3. Now let us take one more example. X represents 10. If I repeat 2 times x equal to 10 plus 10 equal to 20. X 3 times repeated. 10 plus 10 plus 10 equal to 30. Now you observe in these two examples, the symbols can be repeated only 3 times. Okay, here you can see we cannot write it x 4 times. Now you see here, note I, X, C and M. Only these symbols can be repeated. Then symbols V, L and D cannot be repeated. ಅಂದರೆ I, X, C ಮತ್ತು M ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿ, ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Now let us see rule number 2. A smaller numeral written to the right of a numeral of greater value. The smaller value is added to the greater value. Now let us understand with the example. Here you can see I have written VI. V is the greater value, I is the smaller value of numeral. Okay, so according to the rule, the smaller value is written to the right of the greater value. Then
we have to add this smaller value into the greater value. So V means what? 5 plus I means 1. So what is this? 5 plus 1 is 6. Now let us see one more example. V means 5 plus I means 1 plus one more I is there. So plus 1. So 5 plus 1 6. 6 plus 1 is 7. Now X. X means 10 plus V means 5. So 10 plus 5 is equal to 15. L means 50 plus X means 10 equal to 60. Rule 3. A smaller numeral written to the left of a numeral of greater value is always subtracted from the greater numeral. Now let us understand with the example. Here you can see I have written IV. So I is the smaller value. It is written left of the greater value. V is a greater value. So left of the greater value, the smaller value is written. So now what is the greater value? 5. So 5 minus 1 equal to 5 minus 1 is 4. Here also you can see IX. So I is a smaller value, X is a greater value. So X means 10 minus I means 1. 10 minus 1 is equal to 9. XL. Here X is a 10, L is 50. So L means it is a 50 minus X means 10. 50 minus 10 equal to 40. XC. C means 100 minus X means 10. So 100 minus 10 is equal to 90. Okay, so XC means it is 90. Now let us see the note. First one, symbol I can be subtracted from V and X. Symbol X can be subtracted from L and C. Symbol C can be subtracted from D and M. Symbol V, L and D are never subtracted. Okay, so it means here V, L and D, these symbols, they never subtracted from any Roman numerals. Rule 4. When a smaller numeral is placed between two greater value numerals, it is always subtracted from the numeral immediately following it. Now let us see the example. XIV. So I is the smallest numeral here. So this I is placed in between the two greater values. So in this situation, X means 10 plus in bracket, say after the smaller value, the greater value is there. From that we have to subtract the smaller numeral. So V is 5 minus 1. So 10 plus 5 minus 1 is 4 equal to 14. XIX. So X means here 10 plus I is a smaller value. It has to subtract from the greater value. So 10 minus 1 equal to 10 plus 10 minus 1 means 9 equal to 10 plus 9 is 19. LIX. L means 50 plus here from X we have to subtract I. So 10 minus 1 equal to 50 plus 10 minus 1 means 9 equal to 59.